who has graciously accepted the invite to join us in this occasion as the chief guest in remembering Dr. K C Zachariah. We are overwhelmed by the presence of all others who have accepted our invitation and has graced us with your presence. I hope everyone had the opportunity to go through the book exhibits we have kept right outside the hall. These are some of the valuable contributions of Professor Zachariah, who made to the field of demography and migration. Although I never had the opportunity to meet Dr. Zachariah in person, from what I've heard from his dear colleagues, friends, and mentees, he was a man of few words, who strongly believed in the strength of his research, and the volume of his work that we celebrate today is a testament to the same. Born on September 17, 1924, in Nirnam, Pathanamthitta, the esteemed demographer Dr. K C Zachariah, known for the pioneering contribution to the field of population studies, passed away on January 7, and an MSc in statistics. His included lecturing at the Guwahati University and Patna University. In 1956, he became the first demographer in India, the newly established Demographic Training and Research Center set up by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, known now as the International Institute for Population Sciences, Mumbai, and continued there as the Deputy Director until 1966. During his tenure, he pursued a PhD from the University of Pennsylvania. Dr. Zachariah's global impact extended to his services at the Cairo Demographic Center, where he served as a UN expert in demography in Egypt from 1966 to 1970. Following this, he held a senior demographic position at the World Bank until his retirement in 1989. Notably, he played a crucial role in determining the date for World Population Day, recommending July 11, 1987, in alignment with the global population reaching 5 million. Returning to in 1989, at the age of 65, he became an honorary fellow at the Center for Development Studies in Trivandrum until his passing. In the second phase of his career, he collaborated with Dr. S. Raju to initiate the Kerala Migration Survey in the year 1998. The ongoing 9th iteration of the KMS has incorporated his recommendation to increase the sample size to 20,000 households. Dr. S. Rajan and Dr. Zachariah envisioned establishing a research think tank that would serve as India's largest interdisciplinary research network in the field of migration, bringing together a fresh nexus of international migration experts. Thus, in 2019, he assumed the role of the founder president of the International Institute of Migration and Development. Dr. S. Rajan, the chair of the International Institute of Migration and Development, but more importantly, one of Dr. Zachariah's favorite mentees and frequent collaborator, would be the most ideal person to share more about Dr. Zachariah and also welcome all of you to the gathering. So, can we please have you? Thank you very much, and I just want to say a few words about Zachariah before I do my job for welcoming all of you in the dais. First, I started reading Professor Zachariah's book in 1982 when I joined for a one-year course in demography at Mumbai. It's a book called Manual to Study Internal Migration. We just read his book, and I finished my PhD from Mumbai, and I joined in CDS in 1987. And my surprise, the then director, Professor T. N. Krishnan, told me that Professor K C Zachariah will join as a honorary fellow of Center for Development Studies in 1989. In fact, it's like we were something like a 35-year difference between both of us. And I met him. I was reading his book. Finally, I met him. And then we were talking about several things. And one of the things he told me when he was 75, saying that I started my research on migration when I was a faculty member in Mumbai. I wrote a book called Migrants in Greater Bombay in 1960s. Now I am 75,
I want to do one study on migration, then I want to end my life. Started with migration research and close my life with migration research. That was his intention. And then, of course, I had no interest on migration because my interest was on demographic implication of demographic transition in Kerala. I was doing so much work on aging, which was close to my heart, old people's issue, multiple disease, care issues, children migrated, parents are living alone in Kerala, houses are being locked, elder violence. I was interested in that topic. But then he said, can you help me to join with me to do a first migration survey in 1998? And we thought we'll do one survey. The job is done, matter ends there. But unfortunately, that survey led to several studies. And we continue to run this survey for now almost 25 years. This is a silver jubilee year of Kerala Migration Survey. We have 9 rounds. Current round is being funded by the NARCA and it's being done with the Block Institute Finance and Taxation, where I work as an honorary professor. And not only this study has led to several studies, now that's something called Kerala Model of Migration Surveys being replicated in several states in India. In fact, the Indian government want to replicate, but we have to look at it, how important they want to be for migration, because we used to have a ministry of overseas Indian affairs, but now the ministry is not there. I was limited to one department. I met the secretary 2 days back in Delhi, the new secretary and some officers. It's like a limited now. But some states have replicated the Kerala Model of Migration Surveys. Tamil Nadu, Goa, Gujarat, Punjab, Odisha and Jharkhand recently completed. So we are expanding the Kerala Model of Migration Survey, which was propagated by K C Zachariah. I think this is something, and of course, people who are sitting here are all going to talk about Zachariah, so I'm not going to speak much about him. And it's very, thinking when I had a 99th birthday with him in his house last year, I said we'll celebrate your 100th birthday because we had a big birthday of 90th birthday at CDS with Ms. Achanandan came for the function. He said we are all same age, 3 months difference between K C Zachariah and Ms. Achanandan. We had a long talk, we had a meeting, and he was 90, but then he had a fall in the last December. Then after the fall he was feeling he may not be able to complete it. I think we missed him in the 100th birthday, but I thought we should celebrate it and tell the world what he has done, even at the age of 99. And many of us, I don't know where we will be at age 99, so we should respect and remember Zachariah. And now my task is to invite, welcome the people who are assembled here. Of course, the first one is Dr. Shashi Tharoor, our MD. Our MD because, of course I see him quite often in the flights we meet and discuss. And he was part of the 2 of the book release. One book he released, our book in Delhi. One book he released and handed over the copy to me, that Regimental Kodapan's book. So we know each other and we just sent a mail. And there was not even a discussion, agreed. I just want to say very thank you for accepting the offer to meet us on this holiday festival. But he was asking me, are there people there? I said, yes. Not so much people will be standing outside. He came last time with the same car, I was there to release another book. So I said, you have enough people, you can give a good speech. And I want to welcome him. And I also wanted to welcome him to 2 of his Zachariah's latest book he wrote in 95, 96. The copies will be handed over to Professor K C Zachariah. Can you hand over the books to him? Yeah. You give it to Professor Joseph and Joseph will hand over to, this is 2 of his latest books. One called Changing Kerala. Happy to give you something which you love most. Yeah, Changing Kerala and Immigration from Kerala. So, thank you very much. Thank you. And when I decided that we should do this 100th birthday in a meeting of the IMAD board, first we thought we will do it alone, as an IMAD, as an organization. But then I felt that, look, Zachariah was working this master's from Kerala University. He worked as an honorary fellow till his death at CDS. So I thought I should ask people if they would like to collaborate with us. I think I asked, whoever I asked, everybody said, yes, we are with you. So we have several people here. Let me start with Dr. Joseph. Joseph is currently the director of KIPT. When I wrote him, he said,
done. So I want to thank Dr. Joseph being part of this particular event, and I'm looking forward to discuss more with you in the coming days on how we can make Zachariah's work much more visible in the coming days. Thank you, Joseph, for my respectful invitation to be here. And we have P.A. Prabhas. Prabhas has worked with Professor Zachariah and me. We did a study in Abu Dhabi. After our 1998 survey, the Kerala government given you can go and do a study in Dubai, and Mr. Hassan was the NARCA minister here. And they given us money. When we went there, we did a study, it was part of Zachariah. Nair extensively worked on demography and also migration. Probably he met Zachariah before I met him in 1989 at CDS, and of course we were so close. And Professor Nair also part of a board member of IMAR, and he's also representing the International Union for the Scientific Study of Population, where Zachariah was probably the oldest surveying member. And on behalf of all of you, I welcome Professor P.S. Nair. Then we have with us Anil Chandran. I think Anil Chandran's first job was given to by Zachariah in CDS to help us with the Kerala Migrant Survey in 1998. I think he is now 25 years old when I met him as a small boy. And now currently he is heading the Department of Demography at Karyavatam. And I also wrote to him, he said yes. And he is representing the Department of Demography. And also he is secretary of the Indian Association for the Study of Population, where Zachariah was the oldest member, and they also agreed to be part of that. And I welcome Anil Chandran to be part of that. Now I have Professor K. Harilal. I think I know him for almost, when I joined in CDS for a long time. He met Zachariah several times. He knows him. And currently he is the president of the Kerala Economic Association. So he is representing the Kerala Economic Association to be part of this event. I welcome Professor Harilal to this meeting. And now we have R. Muralidharan. Muralidharan was in Saudi Arabia, and he and the ambassador came and asked us to do a study in Indians in Saudi Arabia probably 20 years back. We could not do it. So we did a study in UAE, and he's currently a lawyer. They have a big Pravasi legal cell, and they had a meeting, and then I was talking with them. They were agreed to be part of that. And he is R. Muralidharan is representing the Pravasi legal cell. I thank you, Muralidharan, to be part of that. And my friend and my colleague earlier, Professor D. Narayana, is also a board member of the IMAR, and he will be giving us a word of thanks for all of you who are here. And I also welcome him on this occasion. Thank you very much. We couldn't have asked for a better guest of honor than Dr. Shashi Tharoor, a renowned scholar himself who recognizes the importance and impact of Dr. Zachariah's academic pursuits. We are grateful to you, sir, for accepting our invitation and taking time out of your busy schedule to be amongst us on this very special day. We look forward to hearing from your insights, sir. Thank you very much, and indeed it was very kind of dear Professor Rajan to introduce me so warmly. I've shared the stage with him actually on more than 2 occasions. But what's more important is I've long admired and appreciated his work, both in collaboration with Dr. Zachariah and alone. So it really is a pleasure to come and say a few words to you today at this really important gathering of the International Institute of Migration and Development, which is, as we all know, a seminal homegrown institution deeply dedicated to undertaking rigorous research on all matters relating to migration. Manifest in the Institute's immense in NGOs, that of offering succor and solace to refugees, diasporic migrants, and migrant laborers, of whose agony during the COVID-19 pandemic we are all acutely aware. Now, an institution is, of course, in many ways a reflection of its founder, and how long a shadow an institution casts and how enduring a legacy it leaves behind is dependent largely on the prestige and vision of he who breathed life into it.
if the International Institute of Migration and Development has, through its brilliant work, achieved acclamation and eminence the world over, it's largely owing to the stature and erudition of this gentleman right here, founder president, Professor K C Zachariah, whose 100th birth anniversary we've all gathered here to reflect on what more we ought to do to propel this institution in Kerala to greater heights still. This, of course, we should talk about, but allow me to take a moment to dwell on the extraordinary life and legacy of Professor Zachariah, a man who, over the course of a life lived to the fullest, donned many hats, characteristically excelling in each role he played. Having taken a PhD in sociology from the University of Pennsylvania, Professor Zachariah embarked on an illustrious and equally peripatetic academic career, which spanned 3 continents and 5 cities, including Mumbai, where he served as Deputy Director of the International Institute of Population Sciences, Cairo, where he served as a United Nations expert on demography, and Washington, D.C., where he made history as a senior demographer of the World Bank. Upon retiring from the World Bank in 1989, Professor Zachariah joined Kerala's Center for Development Studies as an honorary professor, a position that he held until his passing. At the age of 95 in 2019, Professor Zachariah founded this remarkable institution, the International Institute of Migration and Development. This he doubtless looked upon as the zenith of his stellar career, embodying as it does all the ideals and aspirations he had sought tirelessly to safeguard and attain. In addition to the foregoing, Professor Zachariah was a scholar extraordinaire. One need only cast a glance at his long list of publications, many of which are on display, as you will know, on the table just outside this hall, to see and gauge the prodigiousness of his output. With over 7 decades of research experience, he published extensively in both national and international journals of great repute on the social, economic, political, and demographic implications of international migration, and his path-making research on the migration of Keralites to the Gulf significantly influenced numerous policy initiatives in our state. He blazed a scholarly trail whose dividends other Indian states are reaping as well. As Dr. Irudharajan has mentioned, the Kerala model of migration survey has been replicated in Tamil Nadu, Punjab, Gujarat, Goa, Jharkhand, and Odisha. Of course, assisting Professor Zachariah in these laudable ventures was indeed Professor S. Irudharajan himself, and the two of them together initiated the Kerala Migration Survey, the first ever major migration survey in India, whose silver jubilee we are marking this year. Since 1998, the KMS has brought out 8 resoundingly successful editions, with the 9th edition, the Kerala Migration Survey 2023, being still in the works, I understand, but about to emerge very soon. And as I said, while Professor Rajan and I have already shared the stage a few times to launch a couple of books, including one of his own, I'm thrilled to be here in your midst as we launch Migration in South Asia. Is that still the plan? Good. This is a magisterial volume that Professor Irudharajan has brilliantly edited, and when I, in preparing this address, clicked on the link to the book's webpage that the editor himself had shared with me, I was pleasantly surprised to find that it is available online in full, and that too free of cost. That such a remarkably curated work of scholarship should have open access online is a fact that I find greatly heartening, for I'm certain that will be of great interest and help, not only to scholars of migration, sociologists, anthropologists, political scientists, economists, but to the curious and the countless curious souls who populate the internet and are always looking for new insights and new nuggets of information. As one who zealously desires and seeks to work towards the creation of an infinite knowledge base that is a global commons for all of us, an intellectual global commons, I really applaud this very impressive venture. Now, much like Professor Zachariah, we all know Professor Rajan too is an exceptional scholar. Aside from being the founder chair of this institute, he's been a professor at the Center for Development Studies and is at present the chair of the wonderfully named NOMAD, with a K, the Global Knowledge Partnership on Migration and Development,
alongside being a member of the World Bank's Working Group on Internal Migration and Urbanization. During the COVID-19 pandemic, he was part of the Government of Kerala's expert committee, a role for which he rendered immeasurable service to our state by advising our government on how to navigate the cataclysms of that agonizing and arduous period. Having published in both national and international journals on the social, economic, demographic, psychological, and political implications of migration on individuals, on communities, and on countries, Professor Rajan is, of course, also the editor of the annual India Migration Report and the South Asia Migration Report, both published by Routledge. It is therefore, once again, a pleasure to share this dais with him. Now, in the broader context, and I'm conscious that I am not going to deliver a lengthy, substantive lecture. We'll have another opportunity for that. But just to touch base on a few points before one abandons the mic on this distinguished commemoration, since we have so many speakers here. I just want to say that the challenges faced by Kerala's youth leading to greater migration, a subject on which both Professor Zachariah and Professor Rajan have worked, have been preoccupying me for quite some time. And some of you who follow Kerala politics will probably have noticed, if nowhere else, at least on YouTube, that I have made a number of speeches on this theme already. So I won't belabor the point. But I remain gravely concerned about the continuing upward curve of youth migration in the state, which is in many ways a reflection of the economic doldrums the state is in, the horrendous unemployment situation. We have the highest youth unemployment in the country after Jammu and Kashmir, when there is militancy still going on, and the highest educated unemployment in the entire country by far. And this is something that requires, I believe, further study and investigation. One of the reasons I accepted this invitation to speak here was precisely because I'm counting on Professor Rajan to give me some substantive inputs and advice to formulate a serious policy approach. It is my own belief that the slowing down of the Gulf boom, the increasing return of migrants from there, and the continuing persistence and annual increase in the departure of young people is causing a serious, dramatic demographic problem for Kerala. I was struck by one very simple fact that 50.1% of the population of India is under 25, but in Kerala, only 23% is under 25. Both a reflection of lower birth rates and dramatically large numbers of migrants. And I do believe the answer to this will lie in significant education reforms, again another subject I've spoken about, and much, much greater ease of doing business to encourage companies to move to a state that they have long since forsaken because of their unwillingness to risk their capital in our state. And I think if we can't produce enough jobs in the state to attract and retain young people, outflow of migrants to other parts of the country and to foreign countries is only going to be an accelerating phenomenon. And then, as one young man said to me when I asked him why he was seeking to go abroad, he said to me, "Sir, what is there for me in this state? Isn't Kerala now becoming an old age home?" Now, many of us may need old age homes before too long, but I don't think we want to see our state being reduced to that stereotype. And I do believe that there is much to be done, both in the area of education and in the area of employment, the generation of employment through ease of doing business, a cliche we've heard too often from our Prime Minister in Delhi and not heard often enough in this state, where we still have a number of strikes against us. It takes you 3 days to open a business in the US or in Singapore. It takes you still an average of 114 days in India, and in Kerala it takes you 236 days. So a very serious approach towards slashing regulation and bureaucratic processes, towards banning hartals, which we are the only state that likes to resort to at the drop of a baton, and the institution of an Investor Protection Act that I've been proposing for the last couple of years, which will create a genuine ease of doing business to bring more jobs and job generation to Kerala, remains top of my agenda. These two E's, education and employment, will, in my view, lead to the kind of business environment that we will all applaud and give us, at the end, the empowerment that Kerala's youth so sorely
lack. So I would like very much to commend the Institute on its important work in upholding the fine legacy of Professor Zachariah, and I would certainly hope that his contributions, sustained and built upon by Professor Inudayarajan and his colleagues, will give us enough data to have a professional and serious approach towards reversing a trend that over the years went through the phase of being a boon to Kerala as lots of remittances came in, and is now increasingly looking like a serious danger to the future of Kerala. Thank you all very much. Thank you, sir, for your very insightful words. Now, before we move on to our book release for the day, I would now request our chief guest, Dr. Tharoor, to release the souvenir dedicated to Professor Zachariah, acknowledging his lasting contribution to global migration studies. We sincerely hope that his legacy will inspire and guide young scholars eager to contribute to the future of research in the field of demography and migration. Can you please hand over the souvenir copies to all the speakers on board? Everybody can hold them. Then we'll have one. The book discusses the displacement of urban populations, inequality and poverty in 3 cities in South Asia: Colombo, Jaffna in Sri Lanka, and Kochi in India. Thank you, everyone. In a career spanning 7 decades, Dr. Zachariah has worked and collaborated with numerous scholars and institutions. We are fortunate to have few of the representatives from these institutes and his colleagues who will now be sharing their fondest memories of Professor Zachariah. Thank you, sir, for joining us today. I request everyone to be seated. Although our chief guest is to leave because of his busy schedule, we still have speakers left who has to share their fondest memory of Dr. Zachariah. First, we'll hear from K C Joseph, Director of Gulati Institute of Finance and Taxation, who's also a board member of IMAD, following which we'll hear from B.A. Prakash, board member IMAD, P.S. Nair, also a board member IMAD, and International Union for the Scientific Study of Population, Anil Chandran from Department of Demography, University of Kerala, and also a member of Indian Association for the Study of Population, K. Harulal, Kerala Economics Association, and R. Muralidharan from Pravasi Legal Cell. Can we please have the speakers in that order?
panelists, dear friends. I'm very happy that I'm here with you to reflect on the life and academic contribution of Professor K C Zachariah, whose centenary that we are celebrating. Doing that job in 3 minutes is extremely difficult, but at the same time, having known till recently, I have so much to cherish because I was having a room nearby his office room, a man of few words. The brief, to say the least, about him. Professor Zachariah has accomplished all what an academician could think of accomplishing. By way of publication, you have seen. And more importantly, working towards building up the legacy that he has built up by contributing to the profession. That is perhaps that I would like to celebrate and appreciate most. In Kerala, you know that demography-related issues, particularly Kerala's particular demographic transition, has had attracted the attention of scholars. To my knowledge, perhaps Professor T. N. Krishnan, in one of his celebrated articles in the early 70s. But thereafter, of course, there are many people who worked on. But in fact, it was Professor K C Zachariah, after joining CDS, not as a formal faculty member, but as an honorary fellow, brought together different young scholars. At that time, I would say young scholars, Professor Dayarajan, Professor Mary Bird, Professor Misra, Navanitam, and others. And he brought them all together and induced them. All of them were actually recruited as part of a population development program for UNFPA, sponsored by UNFPA, brought into Center for Development Studies at the Institute of T. N. Krishnan. But in fact, Professor T. N. Krishnan created a fertile soil, and it was in fact Professor Zachariah who has made enormous, incredible harvest from that fertile soil. And that is in fact that we are celebrating today. And when I am thinking about his contribution, and today IMAD, migration, Keralites are known to be most externally oriented, and our migration has a long history. And there are many who reflect upon. We have Professor Alvin Prakash here, and some, in fact, Professor Harilal and me, we all reflected on migration. But to bring together migration in Kerala as in terms of its all importance, by facilitating for the first time a migration survey and highlighting the manifold implications of that. And it was in fact the real contribution of Professor Zachariah. I would like to conclude by posing a small question, by way of an answer to what Dr. Shashi Tharoor has raised. Today we are having a quite unacceptable, gloomy situation wherein youngsters, young generation don't find Kerala most attractive for the future. What is the way out? We know that they openly said, what is there in it? What is there in Kerala for us? So we would like to find the opportunities beyond Kerala. I would say that what Kerala could be, ideally, Kerala cannot be a place of very high level of manufacturing. In fact, in terms of deindustrialization among Indian states, Kerala, the share of manufacturing is one of the lowest. Now, when you are talking in terms of what Kerala could do only something which is wherein you can afford to have high wage, high profit, and high return industry. Harnessing the most important resources that we are known for. We are known for what? We are known for human resources. So in fact, Kerala could be
learning center of the modern economy, because in the modern world that we are living in, knowledge is the most important resource. And if knowledge is the most important resource, learning is the most important process, no more manufacturing or farming. So if you want to facilitate creating a knowledge economy, if you want to create a learning economy, you have persons like Zachariah, who studied here, worked all across the world, came back and contributed towards growth, knowledge, creating, helping the knowledge base of the economy. There are so many Zachariahs. Our strategy, in fact, we have already started a Loka Malayala Sabha, Loka Kerala Sabha, at the instance of that and otherwise. If we can create Kerala a hub of human capital, a hub of knowledge economy, a hub of learning economy, and attract, and particularly we are talking about the higher education enrollment ratio at the national level today, maybe around 22, 23, we have 37, and we can, if Kerala can emerge as the hub of human capital for the rest of the world and rest of India, rest will follow. When you have got more students coming out to here, parents will come, tourism will grow, and out of that consultancy organizations will grow. So what I'm trying to say that Zachariah, in essence, set a model, and there are many other Zachariahs, numerous Zachariahs, and our future of Kerala depends on to what extent we are going to harness them effectively for mutual benefit, not only for the benefit of those who are outside, but also for Kerala. So I would like to congratulate Idharan and the team for organizing this meeting in a world wherein we are always shy to appreciate others. So we are celebrating the life of a great, a wonderful human being and a great scholar. Once again, I appreciate IMAT for their great initiative, and with Merry Christmas, I conclude myself. Can we please have Professor B.A. Prakash to share his memories of Dr. Zachariah? സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏതായാലും മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, കാരണം ഒരു 21 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സഖറിയ നടത്തിയ ഒരു പഠനം, ഗൾഫിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ എന്നെയും അതിൻ്റെ ഒരു ടീം മെമ്പറാക്കി ചേർത്തു. അതിനെ തുടർന്ന് സഖറിയുമായിട്ട് വളരെ കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ സഖറിയയുടെ 100ാം ജന്മദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാനിങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി വളരെ ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം അതായത് ഒരു 1995, 2000 കാലഘട്ടത്തിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ധാരാളം മലയാളികൾ മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മടങ്ങി വരെ ഒരു ഗൗരവമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറി. അന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ, നോർക്ക വകുപ്പ് ഡോക്ടർ സഖറിയോട് പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ മടങ്ങി വരുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം നടത്തണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിൽ എന്നെയും അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനുണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടർ സഖറിയ ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ വിദ്യരാജനുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെയും അതിനകത്ത് ചേർത്തു. ഞാനിന്ന് കേരള സർവകലാശാലയിലെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രൊഫസറാണ്. 2001 കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പല ദിവസം ഞാൻ പോവുകയും വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു പല ലെവലിൽ. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് UAE പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ പോയി നമ്മളൊരു പഠനം നടത്തുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂള്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഓഫ് അനാലിസിസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചർച്ച അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ നടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരത്ത് പോകുന്നു, ചായ തരുന്നു, വെള്ളയമ്പലത്തുള്ള വീട്ടിലാണ്. അവിടെ വരാൻ തീരുന്നു, ഞങ്ങളിങ്ങനെ വളരെ നേരം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടുത്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ജനറലായിട്ടുള്ള ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുക എന്നുള്ള ഒരു നയമാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത്. അല്ലാതെ ഓരോ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് ഈസ് എ ഔട്ട്ലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു അവിടെയുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കൊണ്ടാണല്ലോ ആളുകൾ മടങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നിലയിലുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ പഠനം നടത്താനായിട്ട് സഖറിയ UAE വന്നില്ല. ഞാനും ഡോക്ടർ ഇതേരാജനുമാണ് UAE പോയത്. ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. UAE പ്രധാനപ്പെട്ട 3 പട്ടണങ്ങളിലോ, അതായത് സൗദി അറേബ്യ 3 സ്ഥലങ്ങളിലോ, അബുദാബി, ദുബായ്, ഷാർജ, ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ വിശദമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി അവിടെയുള്ള മലയാളി അസോസിയേഷനുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തി. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ച നടത്തി. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെയുള്ള വർക്കർ ക്യാമ്പ്സുകളിൽ നമ്മൾ പോയി അവരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു മാസവും ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ സമയവും പല ദിവസവും രാത്രി 12 മണി വരെ ഞങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോയി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു 100-300 പേരെ ഒരു സർവേ നടത്തി അവിടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി. അപ്പോൾ സഖറിയ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത്. ഞാൻ ഇതേ രാജ്യം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു സഖറിയ ഒരുപാട് റിവിഷൻ പറയുമായിരിക്കും ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി. കാരണം അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഡെമോഗ്രാഫറാണല്ലോ, ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഒരു ചെറിയ ശിശുവാണ്. അപ്പോൾ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ഓരോ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ആ റിപ്പോർട്ടിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് അവിടെ ഒരു മാസത്തോളം UAE പോയിരിക്കുന്നത്, അവിടെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കൺക്ലൂഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാതെ അതിൽ വലിയൊരു മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും വലിയൊരു ഡെമോഗ്രാഫായിട്ട് പോലും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യങ്ങളിലൊരു ഫൈനലായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വ്യൂസൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പരിഗണിക്കാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു മഹാമനസ്കത അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, 1-2 കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഈ ഞാനുമായിട്ട് നടത്തിയൊരു ഡിസ്കഷനിൽ ഈ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷനാണോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഘടകം ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് ഞാനൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അത് EPWയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പറാണ്. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് പറയാം. സിൻസ് ദി 1970s the factor which had the greatest impact on Kerala's economy, especially on labor market, consumption, savings, investments, poverty, income distribution and economic growth has been the Gulf migration and remittances. കേരളത്തിൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ കേരള രൂപീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ or since mid-1970s the factor which has given the greatest impact on Kerala on so many aspects is the large-scale migration, contract migration to Gulf countries and also the receipt of large amount of remittances. ഈ കേരളത്തിലെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന മൈഗ്രേഷൻ, കേരളത്തിലെ ഈ ഒരു 75-ന് മുമ്പുള്ള സ്ഥിതി, ഞാനൊരു 19 വർഷമായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ടും ഈ കേരളത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, 75-ന് മുമ്പുള്ള സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു? കേരള ഈസ് ഹൈലി ബാക്ക്വേർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നന്റ്. അവിടെ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്കെയിൽ മൈഗ്രേഷൻ, ചാവക്കാടിൽ തന്നെ 78-ല് ഒരു 100 ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർവേ നടത്തി എൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇമ്പാക്ട്? ഗൾഫിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണ്? ഒരു 100 ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ വളരെ ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ചാവക്കാട്. വളരെ ഇല്ലറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും വളരെ മോശപ്പെട്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആളുകളുമാണ് ഗൾഫിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരിൽ 1/3 ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ് അവർ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, 1/3 ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് പുതിയ വീട് പണിയുന്നുണ്ട്. വലിയ മാറ്റം, വളരെ സ്റ്റാഗ്നന്റ് ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം. ഇതിനാണ് ഞാനൊരു എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല.
പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. വേറെ പലരും അതിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല. അന്ന് പ്രൊഫസർ പി ആർ ഗോപിനാഥൻ നായർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ആ മേഖലയിൽ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റഡി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രകാശ് പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മേജർ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മലബാർ ഭാഗത്തൊക്കെ അന്ന് വലിയ തോതിൽ റെമിറ്റൻസസ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ട്യൂബ് മണിയായിട്ടാണ്. കാരണം എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ട്യൂബ് മണിയായിട്ട് പണം അയക്കുന്നതാണ് വലിയ ലാഭം. അപ്പോൾ ഈ ബാങ്കിങ് ചാനൽസിൽ വരുന്നതിന് ഒരു 2 ഇരട്ടിയെങ്കിലും വന്ന് ട്യൂബ് മണിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഗൾഫിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഈ പണം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരുപാട് ഈ ഗുഡ്സ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്ലാക്ക് ഗുഡ്സ്, ഒരു നല്ല വാച്ച്, കൊട, തുണി, ഇതൊക്കെ അന്ന് ഇതിപ്പോൾ 1990 മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊക്കെയായിരുന്നു സ്ഥിതി. അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അങ്ങേര് അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് സർവേകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ കേരളത്തിനെ മാറ്റിമറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് പുഷ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ബിഗ് പുഷ് തിയറി ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത്രയും വലിയൊരു പുഷ് കേരളത്തിൽ കൊടുത്ത ഒരു ഘടകമാണ് എന്നുള്ള ഞാനൊരു പ്രിലിമിനറി ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം അത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ആ പഠനങ്ങൾ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതലായി പോകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ സർവേ. ഞങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ കാലത്ത് ചെറിയ ഓരോ വില്ലേജ് സ്റ്റഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള മൈക്രോ ലെവൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഗൾഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതാണെങ്കിൽ ഇതേതായാലും സക്കരയും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് നടത്തുന്ന പോലെ ലാർജ് സ്കെയിൽ സർവേ നടത്തി ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേഷനെ പറ്റി നടത്തി അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒട്ടനവധി നടത്തിയ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ. അതാണ് ഇന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിന്റെ മൈഗ്രേഷനെ പറ്റിയും കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ പറ്റിയും, അതായത് മൈഗ്രേഷൻ മനസ്സിലാക്കാതെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒക്കില്ല, സാമൂഹിക ചരിത്രം പഠിക്കാൻ ഒക്കില്ല, സാമ്പത്തിക ചരിത്രം പഠിക്കാൻ ഒക്കില്ല, ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കാൻ ഒക്കില്ല. മൈഗ്രേഷൻ അതിന്റെ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാതെ കേരളത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണമാകില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് ഡോക്ടർ കെ സി സഖറിയ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഏതാണ്ട് 75-80 ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന് 75-80 വയസ്സായതിനു ശേഷം നടത്തിയ പഠനങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അതായത് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് 22 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രായം, ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ്. നമ്മുടെ ആളുകൾ 60, അവിടെയുള്ള സീനിയർ പ്രൊഫസർ 60 ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അക്കാഡമിക്സ് അവസാനിപ്പിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് 90% ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സ്ഥിതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് അക്കാഡമിക്സിലെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർമാർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള പ്രൊഫസർമാർ 60 ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ അവരുടെ അക്കാഡമിക്സും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ സഖറിയെ കാണേണ്ടത്. 95-ാം വയസ്സിൽ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു സഖറിയ. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സഖറിയ എന്നുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് പുതിയൊരു ജനറേഷന് പോലും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അത്രയും വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ടാണ് ഞാൻ സഖറിയെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് അടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞതിലൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ട്രിബ്യൂട്ട്സ് നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir. Can we please have next P.S. Nair, also a board member of IMAD, as well as a member of International Union for the Scientific Study of Population. Since we are a little short in time, I would request all the speakers to limit to 3 minutes. Thank you. Respected scholars on the dais and distinguished audience. I'm grateful actually to IMAD directorships and other people for inviting me for a short intervention in this occasion, important occasion. At the outset, my pranams to the noble feet of Professor Zachariah, who is no more. Okay. My association with him
is in a way limited in the sense, when I took demography as my field in 1966, he was not in India, unfortunately. He left DTRC, the former name of IAPS, Demographic Training and Research Center, founded by, in Bombay, founded by K C Raja, a Malayali, after getting land from Tatars there, and he started. And Professor Zachariah was the deputy director there, as he was before, a statistician or a lecturer in statistics in one of the places I see. And then he left for, at that time, demography was a relatively new field, especially in India, and there was demand for highly technical and qualified demographers in the United Nations and other places, etc. So he went to Cairo Demographic Center first as a UN assignment, and he was there. But as a student of demography, immediately after joining the demography program in Kerala University, actually, and then we could not, or nobody can escape from knowing Professor Zachariah or the name Professor Zachariah, because as demography deals with fertility, mortality, and migration mainly. And in migration, there was a problem in the 60s, until 60s, migration was mentioned as a stepchild of demography. Because there was a problem of studying migration, because measuring migration itself is a big problem. Who is a migrant? That was a big problem, we have internal migrant, external migrant, immigrant, etc., etc. Part-time, short-term migrants, commuters, so many things. And then measuring migration is also a problem because many people do not record, or many countries do not record the migrants' data, very correctly. And the problem was there. The measurement problem was very serious. At that time, Professor Zachariah came out with a manual. It's called UN Manual 6. I don't know many people, how many youngsters will know about that because it is not authored. It was a UN publication, and only people whom are knowledgeable about Professor Zachariah and his contribution, they only knew that he was the person behind that. Otherwise, it went as a UN manual. And that also brings me to say one thing. Professor Zachariah was a man of not making much noises. He didn't believe in making noises. Because of that, he was not willing, or he was not participating also in many international conferences, even organized by the International Union for the Scientific Study of Population, Rajan and other people mentioned. He was not visible in those places. He was a very serious person, very serious worker, and concentrating only on his work, mainly on the work. And he was not at all after names, like many other scholars or even demographers in India. But we can tell easily that he is one of the greatest demographers India produced. And internationally also his name is extremely high. And Kerala, I tell you, for Kerala, he is the greatest demographer. So we are all proud that he contributed a lot for that. And then after coming, in early 80s, he came back to CDS as from the UN job. He migrated to from Cairo. He migrated to USA, and he joined the World Bank. And with the World Bank, he served for a long time. And from there, he retired and he came to Kerala. And Kerala, one thing I think Rajan missed one thing actually. Before he embarked on migration, he worked for some time on fertility also, fertility. One or two books he wrote on fertility, Kerala's fertility at that time, because Kerala's fertility decline was also at that time was, in a way, it was also very strange actually. Fertility started declining very fast in Kerala. And what are the reasons for that? And it was going against the so-called demographic transition theory, one of the few theories we have in demography.
It was, because the mortality, normally the theory says, the mortality has to come down, then only fertility will start declining, etc. But here it was not so. The pattern was a little different. So he tried to explain that, why fertility has declined, or the reasons for fertility decline, or explaining fertility decline in Kerala. And one or two books, one book I was also a contributor in that. And then, my last point I should tell you, he shifted his attention to migration. And migration, I tell you, for this century, 21st century, migration is the topic actually so far as demography is concerned. Fertility has come down in most of the countries, except some countries in Africa. All other places, fertility has come down. And not in India too, fertility has come down much earlier than we expected actually. I tell you from 1966 I am in this field, but I never expected, even Kerala's fertility decline, the reasons are obvious, and there are reasons for that, agree. I'm not going to the details of that because of the time factor. But even in UP, Bihar, etc., its fertility is coming down. The so-called replacement fertility of 2 children, they are also reaching, they are very near. So that we did not expect. And then one thing you can all know that there is a north-south divide in so-called fertility is concerned actually. Southern India, the 4 states, or now 5 states, fertility has declined substantially. But the strange thing or important thing which I mentioned is, in those so-called Bimaru states, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, so-called Bimaru states, fertility has also come down. So the point is, mortality is also not the big issue. And because of the importance of the staff, and Dr. Rajan has explained, and still the team continues that this legacy is taken, forward very effectively, and this migration, also the change in the age structure, so that is the demographic aspect, which is demographic issues prevailing in this century, and there is a lot of scope for that. And I am also part of that new organization called IMAT. So we are happy that what Professor Zachariah has given us the leadership, that we continue that. With this few words, I conclude my intervention here. Thank you. Thank you, sir. Now for the next speaker, we have Professor Anil Chandran, representing Department of Democracy, University of Kerala, and also the member of Indian Association for the Study of Population. Respected all. In fact, I'm very happy and proud to be here, standing in front of you when we celebrate the 100th birthday of Zachariah sir. I was actually part of the first Kerala migration survey during 1998. In fact, I completed my MPhil and went to CDS to meet Rajan sir, and then he introduced us to Zachariah sir, because they were launching Kerala migration survey. I had probably very little kind of interaction with Zachariah sir, but he was always very silent. He never make noises, as sir said. Even when he is not happy, he will be speaking with very low voice. That we will be like, will not feel bad about whatever he is talking about. So that is the kind of person. He is very, fine human being. See, in fact, I completed the Kerala migration survey. I think 2000 I left from CDS. And I met him probably after 1.5 decades. 2015 I met him, and he was asking me about my issues when we were like personal issues that I had at that point in time. So that is the kind of person he is. He's a very fine human being. Already people have talked about his academic contributions and all. See, I represent IISP. In fact, he is one of the oldest members of
IASP. In fact, when IASP started in 1970s, Zachariah sir was one of the first to take membership in IASP, and we in fact IASP felicitated him in one of the conferences, probably in the 1990s. I don't remember the exact year. So his association with IASP was always there, though he was not attending many conferences, as people said here. And I'm also representing University of Kerala. We are very happy and proud that his PhD was from University of Kerala. So I mean, at this point in time, I feel very happy that I also got an opportunity to talk about Dr. Zachariah. Many thanks. Thank you. Thank you, sir. Now we have Professor K. represent. Friends, in CDS, I had many opportunities to interact with Professor Zachariah. And I had the fortune of attending many, seeing to be seeking attention. And that was a different kind of engage in a lot of controversies. That way he was a very different kind of scholar. He was a very focused person. He did not deal with issues which are not of his interest. As a person was contributed to studies in migration. I'll just mention my personal experience as a member of the Kerala State Planning Board. Now, whenever any policy issues came up related to migration, we were all facing this problem of lack of data. This is true of the all India level as well as Kerala level. And this is a major gap, because as far as Kerala is concerned, as all of us know, Kerala is a highly deterritorialized society. Kerala cannot be imagined in terms of its territory. Half of Kerala lives beyond our boundaries. And if Kerala wants to make proper policy, we need to know about the Kerala which lives beyond our territory. And we hardly have any proper data on this. And that gap was filled personally by the initiative of Professor Zachariah and of course our dear friend Professor Raj. And it has already become a Kerala model which is being copied at in different states, and maybe at the national level also it will be soon adopted. Because although it's possible for the national government to generate more dependable data of all the migrants, somehow, for various interesting reasons, that kind of data is not being generated. So we love to have a Kerala model of data generation, which is which came from below. I mean, from the initiatives of local governments, local people, migrants, associations, provincial governments. So that data is filling the gap for policy making. And when we, I'll just give one example. Kerala government wanted to respond to this situation of deterritorial India and rest of the world. The data came basically from Kerala. And this is true of Loka Kerala Sabha, and this is true of every major policy initiative of Government of India and Government of Kerala. And to this we owe, this data we owe to Professor Zachariah and Professor Rajan. And I believe that now Kerala society, the Pravasi Samuham, should be honoring Professor Zachariah in a much better, larger way. We couldn't do that
we were thinking about it, some proposals were there, but now, at a later point, of course, now it is not too late to think of giving a proper honor and remember his contribution. That should be done more extensively at a higher level. I should finally congratulate Professor ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ എനിക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ലോകത്താകെ നടക്കുന്ന ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾ, മൈഗ്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ തോതിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 1998 കേരള മൈഗ്രേഷൻ സർവേ ഞങ്ങളുടെ CDSൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അത് UAE-യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സർവേ ആയിരുന്നു. UAE-യെക്കാളും എത്രയോ വലിയ സൈസിലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് സൗദി അറേബ്യ. ഒരുപക്ഷെ 26 മടങ്ങ് വലുപ്പമാണ്. ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും മലയാളി മൈഗ്രൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പോപ്പുലേഷൻ വൈസ് പോലും വളരെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന ആ രാജ്യത്ത് എന്തുകൊണ്ടൊരു സർവേ നടത്തിക്കൂടാ? അതിൻ്റെ ഡേറ്റയും കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടിയേറ്റ സർവേ ഗൾഫ് മലയാളികളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഡോക്ടർ ഇരുദയരാജനും ഞങ്ങൾ ശരി അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സംഘടന റിയാദ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അസോസിയേഷൻ റിഫ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന ഈ പഠനസംഘത്തിൻ്റെ മൊത്തം ചെലവും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള സർവേ നടത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. ഡോക്ടർ ഇരുദയരാജൻ, ഡോക്ടർ BA പ്രകാശൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും സൗദി അറേബ്യയിൽ വരികയും വിവിധ സിറ്റികൾ, മേജർ സിറ്റികളിലെല്ലാം സന്ദർശിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഡേറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ്, അന്ന് പ്രവാസി വകുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് കത്തെഴുതുകയും ഇന്ത്യൻ എംബസി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും വിവിധ സംഘടനകളുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ പഠനം നടന്നില്ല. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അംബാസഡർ ഡോക്ടർ തൽമീസ് അഹമ്മദ്, അദ്ദേഹം വളരെ നീണ്ടൊരു കത്ത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ CDS പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ സംശയം ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ സഖറിയ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സഖറിയ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത്തരം ആർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ നല്ല കാര്യമാണ്. എന്തായാലും വായിച്ചു. അത് ഞങ്ങളോട് എൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലോജിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു മറുപടി ഞങ്ങൾക്ക് തരികയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഈവൻ 2019 പോലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹം അതിന് യുക്തിസഹമായിട്ടുള്ള മറുപടി ഞങ്ങൾക്ക് തരികയുണ്ടായി. എന്താണ് ഡോക്ടർ സഖറിയയുടെ ലെഗസി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവ് മുതലായ സംഗതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസി സമൂഹത്തിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോടൊപ്പം എൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാനും അതിന് അവസരം ഒരുക്കിയ ഡോക്ടർ രാജന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ Thank you, sir. Before we move on to entertainment, is there anyone in the audience who would like to come forward and share a few words about Zacharias? Yes, sir. I will be very brief. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഹരികുമാർ. ഞാനൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. 20ാമത്തെ വയസ്സിൽ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് ബോംബെ പോയി MSc ബയോകെമിസ്ട്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം PhD കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിൽ പോയി പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ചെയ്ത് എന്തിനു പറയുന്നു, ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ബോംബെയിലും ഫൊക്കാന പോലുള്ള സംഘടനകളിലൊക്കെ സ്ഥാപകാംഗമാവുകയും അവിടുത്തെ മലയാളികളുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സഖറിയയെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
മൈഗ്രേഷനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഞാൻ ഒരു മൈഗ്രൻ്റ് ആണ്, ഞാനൊരു പ്രവാസിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പ്രവാസിയുടെ സർഗപ്രകാശനങ്ങൾ എന്നതാണ് എൻ്റെ വിഷയം. നിയമേഷം എടുക്കുന്നു, അവരുടെ പണം, അവർക്ക് വേണ്ട പണം, അവർ നൽകുന്ന പണം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പഠനം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കവിയും നാടക പ്രവർത്തനവും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യകാരനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രവാസികളുടെ സർഗപ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച്, പ്രവാസികളെ ഒരു സർഗ സോഴ്സായിട്ട്, പ്രവാസികളെ ധന സോഴ്സായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, പ്രവാസികളെ സർഗ സോഴ്സായിട്ട്, അവർക്ക് സർഗശക്തി ഉണ്ട്, സർഗ പ്രകടനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. ഇനിയെങ്കിലും അത് തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതൊന്ന്, അതിനെ പ്രയത്നിക്കാനാണ് ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം. ഒന്ന്. രണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി പ്രവാസികൾക്ക് വെർച്വൽ ജില്ലകൾ വേണമെന്നൊക്കെയുള്ള വാദമായിട്ട് നടക്കും. അത് പോട്ടെ. ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഈ ഡോക്ടർ ഈരുടെ ഏതാണ്ട് ജോലി ആയതുകൊണ്ട് വിട്ടുനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. റിട്ടയർ ആയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രമാണ് സാധിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി. ഒറ്റ ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ആത്മസുഹൃത്തായി മാറി അദ്ദേഹം. പ്രവാസികളെ കാണാതിരിക്കുക, വലിയ സേവനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വലിയ വലിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. He has been extremely busy the last few days with the CWC meeting, post the election debacle, and the protest march against now Kerala others. So we are lucky to have him here. I thank him on behalf of all the participating institutes and also wish him, although he is not here, but I wish him, I will be failing in my duty if I do not thank Professor K C Joseph, Professor Anil Chandran, Professor K N Harilal, and Mr. Muralidharan, representing 4 different institutions, making it to this function on a Sunday afternoon. My deep appreciation to all of them. My own colleagues at the International Institute, Professor Rudarajan, Professor Alvin Prakash, Professor P.S. Nair, also have been, they've all been a great support in all the activities of the Institute and this function in particular. I thank them all. I also Very rarely do we come across individuals who dedicate a lifetime to aiding and strengthening those around them. Dr. Zachariah's remarkable commitment to research and training has given way to numerous young scholars who continue on the path to contribute towards academia and society at large. As we come towards the end of today's event, I'm hopeful that as much as Dr. Zachariah was and continues to be an inspiration for all the researchers in the room, his zest for life and curiosity that he contained even at the age of 99 ignites the same in all of us. Once again, I thank all of you for